Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Graces F. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal sind wir hier in das Landanwesen gekommen. Ja, es gab einige Probleme. Die gute Sherry wurde weggeschickt, weil sie so krank ist und uns wurde verboten, hier mit ihr zu spielen. Asbel kann natürlich damit gar nicht lieben und hat sich erstmal hier gewehrt dagegen. So wie es aussieht, scheint das aber erstmal gemachte Sache zu sein. Dazu Pinky, wie man sie schon schön nennt. Wir haben versucht, hier etwas über sie herauszufinden, sind jedoch gescheitert und wissen immer noch nichts über sie. Über das unbekannte Mädchen hier. Und hoffentlich werden wir noch etwas über sie herausfinden. Wir haben aber auch gehört, dass ein hoher Gast hier kommen soll. Und wir haben etwas darüber gehört, dass hier einer von unseren beiden Freunden hier, Asbel oder Hubert, ich weiß jetzt nicht genau wer, einer von den beiden scheinbar hier das Land verlassen wird. Also, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Da haben wir nur hier so unsere Eltern belauscht. Ganz weiß ich noch nicht, was hier los ist, aber erstmal müssen wir uns hier um Pinky kümmern und etwas über sie herausfinden. Doch erstmal freuen wir uns auf den hohen Besuch. All Dad knows how to do is treat me like a child. I can't stand it. Why am I the only one he ever yells at? Well, you're the oldest, and that means you'll be the Lord of Lhant one day. I'd rather become a knight in service of the king. The capital has a special training school for knights. Did you know that? I've heard of it. But Asbel, can you really take care of this girl? Yeah. I don't have a choice. I have to show Dad that I'm not just some useless child. Well, yes, but... Hey, Sharia, you feeling better? Oh, yes, I'm fine. So, did your dad decide what to do with the mystery girl? Yeah, I'm gonna take care of her. What? Don't shout like that. You'll make yourself sick again. It's your fault! What do you mean you're going to take care of her? I just mean I'll be responsible for her until we find out who she is. What if we never find out? Well, then... I'll be with her for the rest of my life. The rest of your... No, you can't do that! Are you kidding? You just can't! Too late. I've already decided. Let it go, Sharia. He'll never change his mind now. Unbelievable! Hey, you're with us now, okay? Don't worry, everything's gonna be fine. Okay. But if you're gonna be our friend, we need to give you a name. How about... Tiger Festival! You idiot! What kind of a girl would want a stupid name like that? Unbelievable! My brother's not very good with names. Fine then. What do you want to call her? Well, I don't know. We found her in a meadow, right? So maybe we should name her after a flower. Sharia, what was the name of that flower I gave you? It's called a Sopharia. Sopharia. Aha! I got it! We're gonna name her Sophie. Sophie. Oh, it's kind of pretty. I agree. It's a good name. Alright, from now on, your name is Sophie. Is that okay? Sophie?
Sophie. Well, do you like it or what? My name is Sophie. Nice to meet you, Sophie. Hurry, this way. Sophie, come on. Where are they going? Forgive me, young masters, but did Lord Aston perchance come this way? He just ran by a second ago. It seems like he was headed out of town. What the heck happened? The turtle's transport containing our young guest is long overdue. Lord Aston fears they may have met with tragedy on the road. That guest must be the boy Dad was talking about. We should go take a look for ourselves. Don't be silly. What can we do? We'll just get in the way. We won't know for sure unless we try. The kid's coming from the capital, so we should head in that direction. All right, everyone, let's get this show on the road. Und damit hat sie zumindest schon mal einen Namen. Das ist immer nicht viel, aber immerhin etwas, würde ich sagen. Die gute Sophie heißt sie. Aber Tiger Festival, Mann? Tiggy, los! Ich weiß gar nicht, was die Sherry immer hat, Mann. Die lästert da immer. Also ich finde, das ist ein großartiger Name. Ich würde mich auch gerne Tiger Festival nennen. Vielleicht auch nicht. So, gut. Dann machen wir uns mal selbst hier einen Eindruck, was hier genau los ist. Asbel, man merkt dir sofort an, du bist hier immer der auf Krawall und Abenteuer aus ist. Ob das gut oder ob das schlecht ist, wird sich noch herausstellen. Aber erstmal, ja, gehen wir auf unser nächstes kleines Abenteuer her. This is the road that a visitor from the capital would use, right? Huh? This road that we're on now is called East Lhant High Road. It connects Lhant with the capital city of Verona, and is primarily used to transport Krias gathered from the Lhant region and... Joink. Ow! Don't pinch my cheeks. It hurts. I think she's hurt enough, little brother. But you know, Sophie, Sherry's cheeks are great for pinching too. No, Sophie, stop! Nett. Die Sophie weiß, glaube ich, gar nicht, was sie macht. Die macht einfach immer irgendwie, keine Ahnung, auf was sie Lust ist. Ihr seht schon, das ganze Spiel hat auch immer so einen knuffigen Style. Ich meine, ihr seht diesen Teddybär. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt an der Kindheit liegt, aber ich meine, es gibt ja immer riesige Bären oder zumindest halbwegs riesige. Und hier hat man so kleine, süße, knuffige Bären hier. Oh, Hubert hatte wieder jemand in die Wange gekniffen. Irgendwie scheint Hubert hier der definitiv mit mehr Weisheit zu sein als hier der gute Asbel. Naja. So, schauen wir erstmal, was in der Truhe ist. Apfelgummis! Unsere altbekannten Gummis. Wer braucht so etwas Langweiliges irgendwie wie Potions oder sowas? Hey Leute, ich nehme nur Apfelgel, Pfirsich und Traumgele. Nice! I found one! What is it? I found a Krias shard! Pretty sweet, huh? This is... sweet? Yeah, it's my new treasure. Huh? So, what treasures do you have? I can't remember. I don't think I have any treasures. Huh. Well then, I'll just give you this. Take good care of it, okay? Okay, I will. Ein kleiner Schatz für dich. Für die gute Sophie. Die hat immer, ich sag ja, eine bisschen merkwürdige Art. Also klar, sie hat ihr Gedächtnis verloren und so, aber trotzdem. Das Grundlegendste hat sie scheinbar auch vergessen. Naja. What are you doing here? It's dangerous. Stay back. Relax, we can handle this. Alright, just gotta draw one of them this way. It's coming for us! Asbel, Hubert. Sheria, take care of the transport. Right. This way, everyone. Hurry! Bring it on!
Und damit kommt hier der erste ein bisschen schwerer gegen einen Prärieadler. Okay, Leute. Sophie, wenn ich bitten darf, mach wieder deinen coolen Moves, Mann. Okay, komm, Leute, Mann, dieses Combo. Hoppa, ausgewichen hier. Ohne Chance hier, mein Freund. Mein kleiner Stinkeadler, komm, Sophie. Du kannst doch Artis machen, oder? Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Aber sie ist auf ein höheres Level gestiegen und das ist immer gut. Aber unser Vater scheint nicht so glücklich sein über unser Auftauchen. I think they gave up. That's the last of them. You fool! What? What did I do now? How many times must I tell you to stay put? You could have been hurt, or worse. Stop. Sophie. Sophie? So she remembers something after all? Actually, Asbel named her Sophie. I see. I suppose you intend to play her guardian now. That's not what I... Lord Aston. Is anyone hurt? We are well, thank you. Please accept my most humble apologies. I shall accept whatever punishment you deem fit for providing such inadequate protection. In light of your son's bravery, I think this incident can be forgiven. I am unworthy of such kindness, noble sir. Are you all right? I'm fine. Now he's putting on his groveling act. Our visitor, Master Richard, will be staying in the manor's guest chambers. I shall say this but once. Do not approach him for any reason. I will not accept any more troublemaking from you. Am I clear? Yeah. Lord Aston, we should be off. Yes, of course. Please permit me to escort you the rest of the way. Asbel, are you okay? Oh, that was nothing. That Richard person was inside the turtle's transport. I wish we could have met him. Well, he'll be in the guest chambers. Asbel, no! You can't possibly! Oh, yes, I can. It's time to meet this Master Richard for ourselves. But you can't! If Dad finds out, he'll have our heads! Look, it'll be fine. We're just gonna take a peek. Now, let's get home and meet our new guest. Ich sag's ja, der gute Asbel, immer auf Krawall aus. So, okay, also ob das ein guter Plan ist. Wir haben zumindest hier den Richard. Wer auch immer sein mag. Ey Leute, schaut euch mal an, Sophie hat den auch zweimal auf den draufgehauen und ist gleich down, Mann. Also ich glaube, wir wechseln gleich mal, dass wir Sophie spielen, Mann. Die ist einfach viel überpowerter als wir. So, und kämpfen natürlich schon. Auf welchem Level sind wir? Oh, Level 6, Mann, Level 5. Und sie ist Level 9. Definitiv Sophie, coolster Charakter im Spiel. Wollte ich nur mal angemerkt haben. So, wollen wir noch ein bisschen hier weiter auf Erkundungstour gehen? Oh, schade, geht nicht. Noch nicht zumindest. Also, wir haben hier Richard, eine Person hier scheinbar mit adligen Wurzeln hier retten können. Vor diesen merkwürdigen Geiern. Und nun natürlich, Leute, erinnert euch noch, Hubert hat gesagt, dass wir am Anfang auf den Hügel gegangen sind. Er ist da nur hochgegangen, weil Dad es ihm verboten hat. Und genauso ist es jetzt auch wieder, Mann. Er will nur mit ihm sprechen, weil es hier Lord Aston ihm verboten hat. Asbel, du bist schon Krawallmacher. That turtle's transport was pretty impressive. Did you see how Dad talked to that guy? The visitor must be really important. He said he was close to Asbel's age. Whoa! Sophie spoke up on her own. Asbel, promise me you won't do anything stupid. Dad said his name was Richard, right? Okay, let's get back to the manor. Selbst die Sophie ist hier schon ein bisschen entsetzt über Asbels Tatendrang.
positiv nennt man es Tatendrang, auf nicht so positiven Wegen nennt man es einfach hier Sturheit. Okay, schauen wir mal, ob wir hier den Königlichen hier einen kleinen Besuch abstatten können. Wie wir auch immer das machen können. Erzählung, Herrscht. Ah, so leicht kommen wir da doch noch nicht rein. Ha, da hat wohl jemand mitgedacht, Mann. Aber Leute, Mann, wir wären nicht hier. Asbel, verdammt nochmal, Land oder Land? Na, sagen wir Asbel Land. Wenn wir hier nicht einen Weg reinfinden würden. So, schauen wir mal hier hoch. Wir können uns mal kurz durchheilen. Und vielleicht können wir hier runterklettern. Ich habe keine Ahnung, Mann. Irgendwo wird es doch einen kleinen Geheimgang geben, wo wir hier in dieses Zimmer reingehen können. So. Hochgeheilt und... Was gibt's hier Schönes? Oh. Hubert hält seinen Schreibtisch so sauber. Und das ist unser Schreibtisch. Oh je, die Karte sollte ich lieber verstecken, bevor Vater sie sieht. Asbel, are you going to leave Lhant when you grow up? Why? I heard you say you wanted to go to the capital to become a knight. That's right. I'm never going to succeed my father, no matter what he thinks. You're moving? Sure. Wanna come live with me when you grow up? Yes, definitely. Great. I better get back to sword practice then. I hope I get to grow up. Oh, die Cheryl tut mir immer so leid, Mann. Die versucht hier immer mit Asbel und den anderen mitzuhalten. Dabei ist die hier kurz davor hier, dass hier was sehr, sehr Schlimmes passiert, Mann. Und der Asbel, der ist einfach ein wenig zu ignorant, um das alles hier zu sehen. Arme Cheryl. Könntest du nicht auf Hubert stehen? Das würde die Sache viel leichter machen. Look, there he is. But if we go through here, someone will see us. So... All right, we'll enter through the window. Who's there? Hey, it's only us. Are you okay? Why do I even listen to you anyway? Hold it right there. Who are you? I am Asbel Lhant. My father's the lord of this manor. And you must be Richard from the capital. Come on, let's get out of here and have fun. You've never been to Lhant, right? We can show you around. Leave me alone. I would prefer to stay here. You'd rather stay here in this dark room? All alone? Are you crazy? Don't you want to have fun? I told you to leave me alone. And don't pretend to be my friend either. What did you say? You're only pretending to like me, so you can use me later. It's always the same. People are only nice to me when they want something for themselves. Or when they... Master Richard, Bryce. it is time for your daily sword training. Please, ready your equipment. Not today. I'm not feeling well. Enemies will attack whether you feel well or not. Avoiding training will only end up weakening your skills. Are you Lord Aston's son? These matters are no business of yours. Leave at once. You shouldn't make him practice if he isn't feeling well. Don't be a fool. My lessons are of the utmost importance, and not to be skipped for any reason. Then I'll take the lesson in his place. You? All right, very well then. Though I fear you will end up regretting those words before long. If you truly wish to face me, I will be waiting for you in the garden out front. See you there.
auf was wir uns da schon wieder eingelassen haben. Okay, Asbel immer direkt mit dem Herzen voraus, ohne einmal kurz drüber nachzudenken, so wie es sich eigentlich gehört, Mann. Und okay, also wir müssen hier gegen den Schwertkampftrainer hier, der doch ein paar wahrscheinlich Ausbildungsjahre mehr hat als wir, kämpfen mit unserem Holzstock am besten. Und er benutzt eine scharfe Klinge. Ja, Leute, das wird gut enden. I see you've come. Shall we begin? Where's your sword? I have no need to arm myself against a mere child. I can't fight an unarmed man. It would be shameful for a knight to do so. It seems our little swordsman is afraid of losing. In that case, I must insist that Richard take this lesson after all. Very well. Prepare yourself. Asbel! Oh, did the little knight fall down? Too slow. Are you even trying, boy? Damn it! What? So, the little knight has some skill after all. But this ends now. Stop this at once! Phew. Real knights are strong. Amazing. He actually held his ground against Bryce. Thank you for the lesson. Also, please forgive my earlier insolence. I hope you will let me spar with you again. Asbel actually sounds grown up. That fight must have scrambled his brains. Hey, knock it off! True knights are polite and honorable. If a fellow knight agrees to train you, they deserve your thanks. Even I know that. So you want to become a knight? Yes, sir. More than anything. You have some talent with a sword. Once you get older, I wager the knights would be proud to have you. Really? You should be ashamed, Bryce. There's no honor in provoking a child. I apologize, sir. I will take over Master Richard's training from this point forward. You may join the other guards inside. I understand, sir. With your leave, Master Richard. That was amazing, Asbel. He said you have talent. Imagine, my big brother joining the Knights. Come on, Hubert, knock it off. I'm just glad that Richard won't be forced to practice when he's not feeling good. Amazing. Well, since the lesson is over and we're already outside, how about I show you something cool? What are you talking about? I'm gonna take him to see the flowers. But it's almost sundown. Well then, you guys should stay here. Just play dumb if Dad asks about us, okay? He'll never learn. Sophie, you go with them and make sure they don't get into any trouble, okay? All right, guys, follow me. Immerhin haben wir jetzt einen echten Bodyguard dabei mit Sophie hier. Okay, das ist natürlich eine gute Idee. Erstmal, irgendwie haben wir gegen Bryce bestanden. Der ist schon ganz schön hart, Mann. Wir kämpfen, ne? Er sagt, hey, ich bin stark und so. Und dann auf einmal packt er hier seine Säbelklingen aus. Also, ein ehrenhafter Ritter ist er definitiv nicht. So, und Richard kämpft natürlich nicht, Mann.
Verwöhnter Bengel. So. Aber es ist so, der hat mir wirklich ein wenig zu schnell hier zu den Klingen gegriffen, dass ich jetzt echt hier sagen kann, dass der ein ehrenhafter Kämpfer ist. So, oh, schön den Schlag auf Sophie gelenkt, Mann. So macht das ein echter Ritter, Mann. Die Schläge sehen so lustig aus, Mann. Wie er immer so drauf hat. So, Ach, Leute, ich sag ja, ich mag den Abschnitt einfach hier in der Kindheit. Aber ziemlich cool, also. Der Bryce, dass wir gegen ihn bestanden haben. Wir haben uns hier ein bisschen den Respekt von Richard hier erworben. Und nun gehen wir hier so langsam, auch wenn hier die Sonne untergeht. Oh, what? So. Sophie, ich brauche dich. Ich dachte, du bist mein Bodyguard. Irgendwie schlagen wir uns jetzt hoffentlich hier zu den Hügel hier nach oben. So. Zum Landbühl. Genau dort wollen wir hin. So, ich würde sagen, aber bevor wir uns hier noch weiter umschauen und dem guten Richard, einmal müssen wir noch gegen die Bienen hier kämpfen. Komm schon. Ohne Artist zu kämpfen, man ist doch blöd. Sophie chillt einfach, okay. Warte mal. Strategie. Haben wir schon viel zu lange nicht gewählt. Freiwahl. Gegner in der Nähe, Ziel des Anführers. Vor allem benutze überwiegend... okay, das weiß ich jetzt gerade nicht, was das heißt. Eher offensiv und abwehren und pflegen, wenn KP unter 25 gewählt. Genau, das da. Gut. Das sind die Standardeinstellungen. Und nun würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal gehen wir dann hier zum Hügel hoch und zeigen hier dem guten Richard den schönen Hügel hier. Doch davor ein kleiner Cut und bis zum nächsten Mal. Haut rein und wir sehen. Ciao.